Thank you very much, Renata. Muito obrigado, Renata. And Roberta. You say Roberta. Roberta. For inviting me here, and thank you for everyone being here tonight. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. And also thank you to Shambhala. Obrigado, Shambhala. For inviting me here. So it's a real honor for me to be here. Por me convidarem, é uma grande honra estar aqui com vocês. How many people here meditate? Quantos aqui meditam? Thank you. It's funny, when I began teaching meditation, I worked on Wall Street for Shearson Lehman Brothers. E é engraçado porque quando eu comecei a ensinar meditação, eu trabalhava em Wall Street para o Lehman Brothers. É banco de investimento. In the 80s, if you told anybody you meditated, they'd send you to the children's table. E se você falava para alguém que você meditava nos anos 80, eles mandavam você para a área das crianças. So nowadays, when you ask, do people meditate, a lot of hands go up. E hoje em dia, quando você pergunta quem medita, muitas mãos são levantadas. How many people do yoga here? Practice yoga? Quantos aqui praticam yoga? Great. Wow. It's very interesting. It's beautiful. Muito interessante, muito bonito. So what I'd like to do tonight in our discussion is, just talk a little bit about why is mindfulness awareness meditation so popular in organizational settings. E dentro da nossa discussão na noite de hoje, eu gostaria de começar falando por que a meditação de atenção plena e consciência é tão popular nas organizações hoje em dia. And why would we do such a thing? And remember, all we're doing this is all we're doing. E por que nós faríamos isso? Né? Por que isso é tudo o que fazemos? Why would we sit still for extended periods of time? Por que nós nos sentamos imóveis por longos períodos de tempo? So we'll get into some of the principles on that, not many, just a couple, and then give meditation instruction in this particular style of mindfulness awareness from the lineage that I come from. We'll do a short practice and then we'll have our panel discussion. Então nós abordaremos alguns dos princípios desse tipo de meditação de atenção plena e consciência de acordo com a linhagem da qual eu venho. Nós praticaremos um pouco juntos e depois nós teremos o painel que a Renata comentou. Okay, so I'd like to begin our discussion by asking, I do this survey, I've done this in many companies, this little survey I'm about to do. Eu farei uma breve pesquisa que geralmente eu faço nas corporações. And I don't know how it's going to work down here. This is my first time to Brazil, so thank you for having me here. So we'll see how this works out. The answers, you'll see. So I'm going to ask you a question, and it's one question only. Então vamos ver como isso funciona aqui no Brasil, a primeira vez que eu vou fazer aqui. Eu farei uma pergunta para vocês, apenas uma pergunta. And it's really a fill in the blank, and I want you to, it's one word, what's the first word that comes to mind when I ask this question? And it has to be the first, don't cheat. It has to be the first word that comes to mind. E tem pouco a ideia da gente preencher uma lacuna. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, é importante que vocês digam sem roubar qual é a primeira palavra que vem à mente de vocês depois que eu fizer a pergunta. Right. And I wanted to thank Lucas, by the way, for translating, and also for those who understand English. I very much appreciate when I come to other countries that you all took time to learn my language. So I really very much thank you. So. Eu gostaria de agradecer àqueles que falam inglês, né, e por aprenderem a minha linguagem, a minha língua. Thank you. All right, so here's the question, and again, it's a fill in the blank, but it's the first word that comes to mind, okay? Primeira palavra que vier à mente de vocês. All right. At work, I want to be. No trabalho eu quero ser. At work, I want to be. No trabalho eu quero ser. I'll call on you. Eu vou chamar você. Okay. All right. But so the first is happy. A primeira palavra que veio foi How many people had happy? feliz. Okay, so we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. I'd say about 20%. Okay. Uns 20%. So happy. I gotta write. Oh, hold that for a second. Ele vai anotar. I won't remember the word happy. Okay. Anyone else? Anyone else? Mais alguém? No, you raise your hand. Levante a mão. Good. At work, I want to be good. Okay. How many people had good? Quero Raise ser your hand. bom. Quero ser bom. 4. Okay. 4 or 5. Okay. Got it. Good. Sorry. Good. All right. Who else? Who else? Quem mais? In the back. What is yours? Away. At work, I want to be away. I want to be away from work. Away. Longe. Away. I want to be somewhere else. Okay. Eu quero estar em algum lugar. I fora. get that. How many other people have I want to get out of here? Quantos mais têm essa sensação? One de other. trabalho, eu quero estar All fora right. daqui? Okay. Let's get a couple more. Any others? Anyone else? Mais alguém? Yeah, all the way in the back there. I said successful. Successful. Bem-sucedida. That's very relative. How many other people had successful? Bem-sucedido. Quem mais? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, good. 15. Very good. Any others that people would like? Yes. Productive? Produtivo. Productive? Is that Productive, productive? How many people had productive? Raise your hands. Quem mais? Produtivo. Levante a mão. Okay. Any others? Yes. Rich. At work, I'd like to be rich. Rica. No trabalho eu quero ser rica. Anybody else have rich? Mais alguém quer ser rico? What's going on? What am I missing? Did you make a joke? Who else want to be rich? Oh, who else wants to be rich? Yeah, I got it. Everybody's hand went up, right? Okay. Let's get a couple more. Any others? At work, I'd like to be free. Livre. Free. How many others had free? Mais alguém? Livre. You can't raise your hand twice. Você não pode. Oh my God. That's like cheating. You're messing up my entire scientific. She's like, yeah, free, rich, happy. Get out of here. All right. Just one more. Mais. Creative. At work, I want to be creative. I saw a couple more hands. Who else? Human. At work, I want to be human. Cool. Humana. You should. Have you ever gone to Shambhala? That's like key. That's Shambhala. Human. Okay. Human. Who else? Myself. Fulfilled. Realizado. Okay. All right. So, thank you. One more. Love. I want to be love. Você quer ser amor? Yes, she wants to be loved. I want to be love. I like that. Okay. All right. Okay, well, I have to say that this does track pretty closely to Europe and the United States and Canada. Então eu tenho que dizer que as respostas correspondem de forma muito parecida do que eu tenho nos Estados Unidos e na Europa. So pretty much when I ask this question, we have this kind of discussion, the answers fall along 2 lines. Quando eu faço essa pergunta, geralmente as respostas elas seguem 2 linhas principais. On the one hand, there is a whole series of very practical answers, like successful, productive, efficient, rewarded, rich. Então, de um lado, eu tenho respostas muito práticas. Eu quero ser bem-sucedido, produtivo, rico e etc. And so industries vary. So if you ask on Wall Street or in banks, successful, rewarded, those are number 1 right away.
E isso varia por indústria, né? Se eu perguntar, por exemplo, em Wall Street, geralmente a resposta bem-sucedido ou recompensado aparece com frequência. Then there is an entire body of what I call spiritual E aí answers. tem todo um conjunto de respostas que eu chamo de respostas espirituais. I want to be happy. I want to be good. I want to be fulfilled. Quero ser feliz, quero ser bom, quero ser realizado. I want to be human. I want to be love. Quero ser humano, quero ser amor. Right? And, you know, for leaders of organizations, you know, it's important to understand that a lot of us go to work looking for happiness. E para os líderes das organizações é importante compreender que muitos de nós vamos ao trabalho buscando a felicidade. It's not a small thing. Não é uma coisa pequena. So, in any case, now what do you think the number one answer is? And statistically, I'm the computer that keeps all the data, by the way. Qual vocês acham que seja a resposta número 1? Eu me considero um computador, eu guardo todas as estatísticas na minha mente aqui. What do you think the number one answer is? I want to get to the number one and number two. What do you think? Quais vocês acham que são as respostas número 1 e Happy. 2? Feliz? The number one answer is, I want to be happy at work. A resposta número 1 é eu quero ser feliz no trabalho. That's very powerful, Isso é algo muito poderoso. that we come to work looking for happiness. Nós vamos ao trabalho buscando a felicidade. Second answer, successful. A segunda resposta é bem-sucedido. And my statistical study indicates that you feel the same way. I have all the data right here. E aqui no estudo estatístico ele confirma que vocês correspondem. Now, you know, these aspirations that we have about livelihood, about work, about making a living, and contributing to our world, Essas aspirações que nós temos acerca do nosso trabalho, do nosso sustento, do nosso meio de vida e como nós podemos contribuir com o mundo, these are very admirable. são muito admiráveis. We want to be happy, we want to be successful, we want to be creative, Queremos ser felizes, bem-sucedidos, criativos. we want to be respected. That's another big one, by the way, respected. Queremos ser respeitados, que é uma resposta muito frequente também importante. But we all know that when we bring these aspirations down to earth, that work offers up something more complex. Mas todos nós sabemos que quando nós trazemos essas respostas para a Terra, o trabalho, na verdade, torna as coisas um pouco mais complexas. Sometimes we're happy, sometimes we're bummed out. Às vezes nós estamos felizes, às vezes nós estamos muito tristes, arrasados. One minute we're successful, the next minute we fail. Num momento nós somos bem-sucedidos e no momento seguinte nós falhamos em alguma coisa. One minute we're love, the next minute we're pissed off. Num minuto nós somos amor e no minuto seguinte nós estamos loucos da vida, bravos. You know, one minute we feel very productive, the next minute, we're not getting anything done. Num minuto nós nos sentimos produtivos e no minuto seguinte, nossa, eu não consigo fazer nada. So I feel in my heart that if you bring these aspirations down to earth, what we're really looking for is to be confident. E eu sinto no meu coração que quando nós trazemos essas aspirações para um sentido muito prático, no fundo nós queremos ser confiantes. Success or failure, win or lose, being hired or getting fired, we want to engage our livelihood with confidence under all circumstances. No sucesso ou no fracasso, sendo contratado ou sendo demitido, ganhando ou perdendo, nós gostaríamos de nos engajar com o trabalho com confiança na nossa vida. And this is true not just at work, but in our lives. Isso não se aplica só para o trabalho, mas também para a nossa vida. We all know that life, has everyone noticed how hard it is to live life? Alguém notou quão difícil é viver? You know, one of my friends just lost their son in a car accident. Dos meus amigos acabou de perder o filho num acidente de carro. And there may be someone here in that situation.
E talvez tenha alguém aqui em uma situação semelhante. But we want to engage that because that's life. We want to engage it with confidence. Mas nós queremos Entendeu? nos engajar com isso porque isso é a vida. Nós queremos nos engajar com isso com confiança. So life offers up many things, right? Good, bad, happy, sad. Então, a vida nos oferece muitas coisas, coisas boas e ruins, felizes e tristes. Work offers up success, failure. But we want to be able to confidently open to these circumstances no matter what. O trabalho nos oferece sucesso e fracasso, mas é necessário que nós nos engajamos com essas coisas com confiança para nos abrirmos a essas situações. So in terms of mindful leadership, this confidence is core. And can we be confident about our experience? Em termos da liderança, com esse estado de atenção plena, essa abertura e essa confiança é essencial. Nós conseguimos manter isso? Now there's all kinds of research we can go through now about mindfulness in the workplace. We know that it repairs the immune system. And by the way, this is all we're doing. This is it. That's it. That's it. We're not climbing mountains. We're not eating romaine lettuce. We're just... E nós temos várias pesquisas sobre a meditação de atenção plena no contexto do trabalho, que, por exemplo, ela melhora o sistema imunológico, mas, de fato, o que nós estamos fazendo é isso. E nós não estamos comendo alface, não estamos fazendo nada. Simplesmente isso. So there's a lot of research. I know Roberta, with attorneys, for example, attorneys that practice mindfulness, awareness, meditation are able to not be trapped by adversarial mindset. That, that's the sound that my wife's phone makes when she calls me. Esse é o mesmo som que o telefone da minha esposa faz. It makes me happy. Deixa feliz. So, existe uma pesquisa que eu acredito que a Roberta tenha feito, mas existem algumas pesquisas com advogados que praticam a meditação de atenção plena, consciência, e sim, conseguem percorrer... Your job, often, is to maximize the position of your client, often to the unreasonable disadvantage of your opponent, right? Então, em geral, o trabalho de um advogado é maximizar e melhorar a posição do seu cliente em função do detrimento da posição da outra parte. And attorneys, a very adversarial mindset often. And attorneys that practice mindfulness, research has shown, are not trapped in adversarial mindsets. They're not trapped by the aggression. Então, os advogados, eles habitualmente adquirem uma mente de oposição, ou uma mente de adversário. E essas pesquisas com os advogados na prática da meditação de atenção plena indicou que a agressão associada a esses estados mentais de oposição e combate são reduzidos através da prática. So there's a lot of research and examples that Tim Ryan, a congressman, now holds weekly meditation sessions in Congress. Wharton Business School and Harvard Business School have classes on mindfulness meditation. So I could go over all of that stuff, but I'd rather take a different approach. Então existem muitas pesquisas diferentes, existem congressistas americanos que já fazem sessões semanais de meditação no Congresso, no Harvard Business School, já praticam a meditação e tem cadeiras que investigam isso. Mas hoje eu vou adotar uma abordagem diferente dessa que é a abordagem tradicional. In order to do that, there are many principles to mindful leadership, but I'd just like to illustrate some of them. And the first one I'd like to do with a little story. Existem muitos princípios associados a essa liderança de atenção plena, mas eu gostaria de iniciar com uma história. So I often am invited to give talks on mindfulness, awareness, meditation in businesses, and there was this one CEO who came to one of my retreats who invited me to come to his business and teach meditation to his executive team.
Então eu sou frequentemente convidado para dar palestras associadas à meditação, de atenção e consciência, e num dos meus retiros um CEO me convidou para oferecer a prática de instrução de meditação no seu negócio, para o seu time de principais executivos da empresa. So when I arrived at the office, 9 o'clock in the morning, the CEO welcomed me. We had a little coffee. We went into the boardroom, and there was his executive team sitting around the boardroom table, sitting there like this. Então eu cheguei na empresa umas 9 da manhã e o CEO me recebeu, a gente tomou um cafezinho, ele me levou até a sala do conselho e quando a gente chegou na sala, estavam todos os principais executivos da empresa sentados ao redor da mesa. And the CEO says to the team, he goes, I just went on a mindful leader retreat with Michael Carroll, and meditation's really good. And I want you all to be mindful leaders. Michael, take it away. E o CEO ele chegou para os executivos e falou: bom dia, eu acabei de voltar de um retiro de meditação com o Michael Carroll. Eu achei que a meditação é muito interessante, então eu pedi que ele viesse ensinar meditação para vocês. Michael, é com você. And I'm sitting there and I'm realizing, OMG, I'm about to inflict meditation on these poor people. E eu pensei comigo mesmo, meu Deus do céu, eu vou infligir meditação nesses pobres coitados que estão aqui. So I start, talking a little bit, talking, and the CFO keeps doing this. E eu comecei a falar sobre meditação, etc., e o CFO ficava olhando para o relógio discretamente o tempo todo. And eventually he says, excuse me for a second, excuse me. Is there a bottom line here to this mindful leader thing? Ele falou, com licença, qual que é o bottom line desse papo sobre liderança de atenção plena, liderança consciente? Qual que é o resultado? And everybody perked up. They were like, oh, this is great. I said, there is a bottom line. And I think it's a great question. And rather than me tell you the bottom line, why don't I just show it to you? E aí, todos, nessa pergunta, nossa, essa é uma boa pergunta, qual que é o resultado, né? Qual que é o bottom line disso? E eu disse, nossa, essa é uma pergunta interessante, mas ao invés de eu te responder qual que é o resultado final, por que eu não te mostro? So everyone's like, oh, he's going to show us, it's great. I said, here you go, here's the bottom line, here's the bottom line. Vou mostrar, todo mundo, vai mostrar. Ele mostrou. So I sat there for about 48 seconds. Então eu fiquei nessa posição por uns 48 segundos. And what do you think happened? E o que vocês acham que aconteceu? Anybody? Anybody? What do you think happened? It's just 8 people with the CEO in a room and me sitting there like this. 8 executivos com o CEO na sala e eu sentado parado assim, né? Anybody? They were like embarrassed. People started getting very nervous Na verdade, as pessoas ficaram muito nervosas and uncomfortable. e desconfortáveis. And when I asked them, how was that? Quando eu perguntei para eles, One of the gentlemen said, I was feeling very uncomfortable. como eles se sentiram, um dos senhores respondeu, eu me senti muito desconfortável. And another person said, I thought things were beginning to unravel. E a outra pessoa disse, eu achei que as coisas começariam a se revelar. And the point I made to them, which I'll make to you, is that's 48 seconds of psychological space. E o ponto que eu comentei com eles e que eu comentarei com vocês agora é que esses 48 segundos foram 48 segundos de um espaço psicológico. And 48 seconds of psychological
space. And what is our experience? We panic. E nesses 48 segundos de espaço psicológico, a experiência foi o pânico. Just space. Só espaço. And we panic. E aí entramos em pânico. So one of the core principles of mindful leadership is, can we be comfortable in our own skin? Então, um dos princípios base da liderança de atenção plena é o quanto conseguimos ficar confortáveis em nossa própria pele, At our ease, relaxados, right here. aqui. And what I said to those folks in the room, I said, look, if you're not interested in the fact that your mind is freaking out, E eu disse para eles, se vocês não estão interessados no fato de que a mente de vocês está I got other things to do as well. não está freak out, não estou louco o suficiente, tem outras coisas que eu posso fazer. God bless. So one of the elements of mindful leadership is actually being really fascinated by why is our mind so restless? Então, uma das coisas da liderança de atenção plena também é nos tornarmos fascinados pelo por que a nossa mente é tão agitada. Why are we so uncomfortable with just being who we are? Por que nós somos tão desconfortáveis com simplesmente ser quem somos? And in leadership, as I said to those folks, the mind that's panicking in 48 seconds of psychological space is the same mind you're bringing to the leadership challenge. It's the same mind. A mesma mente que entrou em pânico nos 48 segundos de espaço psicológico é a mente que é levada para as decisões de liderança. Now, there's research. The scientists are able to research this panic. E existem pesquisas que os cientistas já estão They got a lot of realizando water. em relação a esse pânico. And there's some research at Harvard by a gentleman by the name of Matthew Killingsworth. Existe uma pesquisa de um senhor chamado Matthew Killingsworth em Harvard. And what Matthew does is he uses your cell phones in this experiment. It's a pretty large experiment now. And your job is, when the bell goes off, to immediately answer certain questions so that he can measure your experience in the present moment. Então, esse experimento, que é um experimento que ele já tem feito em grandes proporções, ele utiliza telefones celulares que tocam e você precisa responder rapidamente algumas perguntas que aparecem no telefone, e a ideia dele é medir a reação naquele momento que algo acontece. And he's found many things, and you can actually see his TED Talk is quite good. His name is Matthew Killingsworth. I recommend it. His research is really good. E é uma pesquisa muito interessante, eu recomendo que vocês pesquisem no But I want to bring, TED. I'm sorry. No, that's right. Sorry. I want to bring your attention to one of his findings, which is key here. E eu quero chamar a atenção de vocês para um dos achados que ele teve, que eu acho que é chave para o que nós estamos falando. What Matthew found was, on average, human beings spend about 50% of our time thinking about something other than what we're doing. E o que ele descobriu é que os seres humanos, em média, gastam 50% do seu tempo pensando em algo que não é aquilo que eles estão fazendo. Right? Now, there's a range of things, and he has them all defined. Existe uma variação. So if you're in a traffic jam, 100% of your time you're thinking about something other than what you're doing. Dependendo do que você está fazendo, se você está, por exemplo, no congestionamento, 100% do tempo você está pensando em outra coisa que não é o congestionamento. On the other extreme, there are certain things that we do where we're 100% doing what we're doing and not thinking about anything else. E no outro extremo, tem atividades que nós executamos que nós estamos 100% da nossa atenção naquela atividade. Can anyone guess what that number one thing is? E qual é a coisa número 1? Thank you. Sexo. So, it's a good thing to do. É uma boa coisa a se fazer.
So, and when you take this and you put we spend about 50% of our time thinking about something other than what we're doing. Então nós gastamos 50% do nosso tempo pensando em algo que não é aquilo que nós estamos fazendo. Now here's the key. The 50% of the time when we're thinking about something else, 80% of that time, what we're thinking about is more distressing than the actual experience we're having. E aqui está a chave. Desses 50% do tempo que nós estamos pensando sobre outra coisa que não aquilo que nós estamos fazendo, 80% deste tempo nós estamos pensando sobre algo que é mais incômodo do que aquilo que nós estamos fazendo. Ou tem um nível de estresse maior do que aquilo que nós estamos fazendo. We are actually authoring the very distress that we're seeking to avoid. Então, e de outra maneira, nós somos autores do mesmo estresse ou incômodo que nós estamos tentando evitar. So this is another core principle of mindful leadership, is that if you want to lead other people, you first have to stop misleading yourself. Então, esse é outro princípio da liderança de atenção plena, é que se você ambiciona liderar outras pessoas, é importante que você pare de enganar a si mesmo. So the meditation is core here. We'll get into the meditation in a moment. How do we experience a sense of ease and confidence about who we are? A meditação é chave aqui, e nós falaremos sobre meditação em alguns momentos, mas como nós desenvolvemos essa confiança e esse estado relaxado com quem nós somos? And how do we stop talking ourselves into our own suffering? E como nós interrompemos esse processo de nos conduzir nós mesmos ao sofrimento? So these principles are fundamental to mindful leadership. One must train the mind to understand how do these dynamics work and gently, very gently unravel them. E esses princípios são essenciais para a liderança, de forma que nós investiguemos como nossa mente funciona e esses processos funcionam, e de forma muito gentil começamos a desatar esses processos, desenrolar esses processos. And it's a very natural sense of confidence that begins to unfold, and it's not confidence in something, it's confidence as something. E uma confiança gradualmente começa a se desenvolver, e não é uma confiança em algo, mas sim a confiança como algo. Now there are many principles to this confidence. Existem muitos princípios associados a esta confiança. Some very subtle, some very sophisticated and very powerful. Alguns muito sutis, sofisticados e também muito poderosos. And I would just like to bring your attention to one of the core principles of this confidence, and then we can do the meditation. Eu gostaria de chamar a atenção para dos princípios associados a essa confiança, e depois nós faremos a meditação. What time does this end? What time does this? Till 9:30? What time do you want this done? 9:30. 9:30? That's all. I just want to. Then we can make the panel with the What time's the panel begin? 9:30. Good. That's all. At 9:30. Good. I just want to, because I want to do the meditation so we have enough time to practice. Okay. So, I would like to bring your attention to a core principle of this confidence with a little story. Então eu vou utilizar uma história para chamar a atenção de vocês a esse princípio associado à confiança, que é fundamental para o que a gente vai fazer. And for those who were at my talk last night, I apologize for telling the same stories. E para quem esteve na minha palestra ontem, eu peço desculpas por repetir as mesmas histórias. But I think it illustrates the principle really well. Mas a história ilustra o princípio de uma maneira muito boa. And it has to do with the Olympics. E tem a ver com as Olimpíadas. And we all know this. We've seen the ice skating in the Olympics where two beautiful young people come out onto the most slippery surface that human beings can develop on razor blades. E todos vocês sabem da patinação no gelo, onde geralmente um casal muito bonito vai sobre
a plataforma mais escorregadia que o ser humano pôde conceber, sobre skates com um metal afiadíssimo em cima, sobre patins com metal afiadíssimo em cima. And they've been working their entire lives for this moment. They have been, they might be 18, 19-year-old, beautiful, beautiful human beings who have worked their entire lives for this moment, and 56 million people are watching. E são seres humanos maravilhosos de 18, 19 anos que trabalharam as suas vidas inteiras por aquele momento, onde mais de 50 milhões de pessoas estão assistindo eles naquele momento. And we all know what happens. The music starts and they start dancing. It's beautiful. E nós sabemos o que acontece, a música começa e eles começam. And it's beautiful to watch. É algo maravilhoso de se assistir. But about 38 seconds in, Mas depois de 38 segundos, they go to the far end of the ice and they start going like this, going backwards. eles vão para extremo do ringue, né? And we all know what's about to happen. They're about to do the triple thing. E eles começam a ir para trás, todo mundo sabe o que vai acontecer. Eles vão dar aquele salto final, né? Aquele salto que conclui. And the announcer's going, and here it comes. E And we're all, aqueles que estão narrando, né? A continuação fala, agora, se preparem. they go up, and if they come down, we're like, E aí eles saltam e a hora que eles aterrissam, se eles aterrissam bem, a gente fala, if they fall, we're like, E se eles caem, a gente fala, I personally can't watch. It's so intense. Particularmente é difícil para mim assistir, porque é tão intenso para mim. My wife was a gymnast when she was young, so she loves all this stuff, and she forces me to watch. It's Minha esposa foi Very ginasta painful. quando mais nova, então ela me força a assistir esses espetáculos. Now, why do we have this feeling? Why is it so tense when we see this? Por que nós temos essa sensação? Por que assistir esse tipo de espetáculo é algo tão tenso para nós? The reason why it's so tense, I'd like to suggest, is what we're witnessing is two young people who are choosing to be utterly vulnerable. E a minha sugestão e a minha opinião sobre por que nós nos sentimos assim é que nós estamos testemunhando dois jovens se permitindo, por alguns momentos, se tornarem totalmente vulneráveis. Completely exposed. Completamente expostos. So much so that they're going to jump up in the air and flip around. Tão Totally expostos, exposed. eles vão pular, vão dar piruetas no ar. Now, typically, when we think of vulnerability, we think of a weakness. Tipicamente, quando nós falamos sobre vulnerabilidade, We nós think- pensamos em fraqueza. We think of something that should be otherwise, Algo que deveria ser diferente. something that we should avoid. Algo que deveríamos evitar. But in mindful leadership, vulnerability is power. Na liderança de atenção plena, a vulnerabilidade é poder. It is the source of all leadership power. É a fonte de todo o poder da liderança. Is there anyone in the room that has not noticed that you're vulnerable? Existe alguém aqui na sala que não notou que é vulnerável? 100%. For any social scientist, it's always 100%. Para qualquer cientista social, é 100% das pessoas. We all know Todos sabemos that our hearts are broken, that we're open, that we're touched. que nossos corações são, de certa forma, quebrados, que nós estamos abertos, que nós somos tocados pelas coisas. Now, there's a woman, anyone ever hear of Brené Brown? Brené Brown, right? So her work is brilliant. Então, o trabalho... Of course, she is a bestseller. Brené Brown? Brené Brown. Então, o seu trabalho é maravilhoso. Of course, she is on the New York Times bestseller because she wrote about vulnerability, but no, I don't get any attention. E ela está no New York Times, na lista de best-seller, porque ela escreveu sobre suas vulnerabilidades, mas... That's a joke.
The thing is, Tibetan Buddhism, one of the core issues of Tibetan Buddhism and Buddhism is having a broken heart as a source of compassion. Dos aspectos fundamentais do budismo tibetano e do próprio budismo é esse coração vulnerável como fonte de toda a compaixão. And I would very much encourage people to read and listen to Brené Brown's work. It is truly brilliant stuff, and I can't say enough about her work, as how important it is to listen to what she has to say. E realmente eu recomendo muito a todos que pesquisem o trabalho da Brené Brown. E realmente eu não tenho palavras para expressar quão maravilhoso eu acredito que o trabalho dela é. A lot of what Brené Brown is working with in terms of vulnerability is the internal emotional landscape of our hearts and our sense of exposure in life, including shame. E ela desenvolve com maestria muito essa paisagem interna do nosso coração e das nossas vulnerabilidades, inclusive o sentido de vergonha. And this is all important stuff, and I encourage it. But from the point of mindful leader, where I accent the work of vulnerability is how it has a very confident sense of intelligent openness. Mas do ponto de vista da liderança, eu gostaria de chamar a atenção para como essa vulnerabilidade também está associada a uma curiosidade aberta, uma confiança associada a isso. It's very sensitive. Algo Our muito vulnerability is sensível. very sensitive. So my friend does martial arts. How many people do martial arts here? Right? Quem pratica artes marciais aqui? A good number of people. So, you know, if you're a really good martial artist, you don't walk into the room like this. Karate. Se você é realmente um bom artista marcial, Né? você não entra na sala desse jeito. You walk into the room like this. Vulnerable. Open. Você entra na sala vulnerável, aberto. It's the source of agility. É a fonte de agilidade. You're in tune, you're alert, you're sensitive. That's the intelligent, highly attuned quality of being vulnerable. Você está sintonizado, você está aberto, você está alerta. Esse é o sentido de sintonia que a vulnerabilidade permite. So one of the core elements of mindful leadership in this practice, which we'll do in a moment, is about understanding our vulnerability as our natural state of mind and the source of enormous power. Então, dos princípios da liderança de atenção plena, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, é compreender essa vulnerabilidade como uma fonte de tremendo poder e nosso estado natural. Okay. So I'd like to shift now to the practice. E agora eu gostaria de falar da prática. But I'd like to just say a few remarks about the practice. I'll try to do it quickly. But I think it's important to understand mindfulness, meditation, these words are used a lot now. Eu colocaria alguns pontos principais sobre a prática, mas é importante entender que meditação, atenção plena, são palavras que estão muito em voga hoje em dia. And I could say a lot more, but we have short tonight. But I want to introduce the practice in a particular way so that you sort of get at the core of it. Mas eu gostaria de apresentar a prática hoje de uma maneira particular, para que vocês tenham acesso ao coração da prática. In order to understand mindfulness, awareness, meditation, we have to examine very carefully how we apply effort in our lives. E para nós compreendermos a meditação de atenção plena e consciência, é muito importante para nós analisarmos how do we employ? Apply effort. Como nós aplicamos o esforço em nossas vidas. And essentially, we apply effort in order to accomplish things. Essencialmente, em geral, nós aplicamos o esforço para alcançar algo. What I call the effort of getting somewhere. É o esforço de chegar em algum lugar. We're always, in a sense, trying to get somewhere, and it begins very young. You know, when you're in sixth grade. If you remember when you were in sixth grade, you wanted to be in
Remember? 8th grade. Because that's where all the cool people were, right? When you get there. E é um padrão que nós começamos muito cedo. Se vocês se recordam, quando a gente estava na 6ª série, nós nos esforçávamos para irmos para a 8ª série, que é onde as pessoas mais legais e tal estavam. Then when you're in 8th grade, it's not good. E aí, quando a gente chega à 8ª série, não é tão bom. You want to get to high school because all the cool people are in high school. Você quer ir para o colegial, que é onde o pessoal descolado está. Get to high school, you're a freshman. Aí Você chega no colegial. you want to be a senior. Yeah, now we want to go back, right? Agora nós Because queremos we know voltar, better now. porque agora nós entendemos melhor as coisas. And then you want to get through high school, then you want to get to college, and then you have to get a job, and then I got to get promoted. And there's always this quality that's marbled inside of who we are that we're trying to get somewhere. Então essa qualidade de tentar sempre chegar em algum lugar, ela está muito no íntimo de cada um e persiste por muitos e muitos anos. And the second part, when we examine the effort, if we look carefully, is not only are we trying to get somewhere, but we're trying to get there fast. E outro aspecto desse esforço é que não só nós estamos tentando chegar num lugar diferente de onde estamos, mas nós queremos chegar rápido. Now there are millions of examples of this, but the one that I think that I like to accent when I give this talk is we're all familiar with this. Dos muitos exemplos que nós temos para isso, existe um que eu acho que é muito familiar a todos nós. When you turn your computer on or your device in the little circle, Quando você liga o computador ou o celular e tem aquele círculozinho que acorda, and it goes like this. ele fica. And about 18, maybe 19 seconds in, and it's still doing this? Depois de 18 ou 19 segundos que o símbolozinho está daquele jeito, o que aconteceu? O que está acontecendo? Let's go. Vamos! I deserve some other experience. Eu mereço uma experiência diferente dessa. This experience is not cool, Essa experiência não é legal. you know? For me, it's waiting in line for coffee, and my hand doesn't have coffee in it. E para mim, a experiência de estar na fila do café, de comprar café, minha mão já fica... Everybody in front is talking, having a good time. You're like, Todo mundo está lá na fila conversando, trocando ideia, se divertindo, eu tô lá esperando o café. you know, I was in New York for 25 years, and New Yorkers are great. But if you have to wait in line to buy your stuff at the grocery counter too long, it's like you want to kill. Eu morei em Nova York por 25 anos e os nova-iorquinos são demais, mas se você tem que esperar na fila por um certo tempo para comprar alguma coisa na mercearia ou em algum lugar, é terrível. Você quer matar alguém. So it's the effort of trying to get somewhere and get there fast. It's in us. And when we get there, we want to be somebody else. Então existe esse esforço de chegar em algum outro lugar e chegar nesse outro lugar rápido. E quando nós chegamos nesse outro lugar, nós queremos ser outra pessoa. We want to be skinnier. Mais magros, We want to be richer. mais ricos, We want to be more loved. mais amados, We want to have a smaller butt. um pouco menor. Yeah? Whatever it is. Seja o que for, We want to be somebody else, for God's você quer sake. ser outra pessoa. Now, this effort of trying to get somewhere, get there fast, and become someone else, by definition, is not bad. Esse esforço de chegar em outro lugar, chegar nesse outro lugar rápido, de ser outra pessoa, por definição não é algo ruim, But it has a profound blind spot. mas tem um gigante ponto cego, That is the source of tremendous suffering. que é a fonte de um tremendo sofrimento. And the blind spot is in the effort of trying to get somewhere, we have forgotten how to simply be somewhere. E esse ponto cego é, no esforço de tentar chegar em algum lugar, nós esquecemos e perdemos a capacidade de simplesmente relaxar onde estamos. And in the process of becoming, richer, skinnier, more loved, E no processo de nos tornarmos mais magros, mais ricos, mais amados, we forget
how to simply be who we are. Nós esquecemos de simplesmente ser quem somos. So the practice of mindfulness awareness meditation is about exercising these muscles that we've permitted to get flabby. Então, a prática da atenção plena e consciência é uma maneira de nós fortalecermos esses músculos que se tornaram flácidos, To simply be here. de simplesmente estarmos aqui. So what I'd like to do is give the instruction in this particular style of meditation called mindfulness awareness meditation. Então, eu irei dar-lhes uma instrução sobre esse tipo de meditação de atenção plena e consciência. And we'll do it for just a short period, and then you can ask just some questions about, if you have any questions about the meditation, and then we can do the panel. Okay? Então, nós faremos por um tempinho, depois vocês podem fazer perguntas sobre a meditação, e depois nós abriremos para o painel. It's very important, one final remark on the motivation for why we would do this practice is key. Uma observação muito importante, a motivação do porquê nós estamos fazendo essa prática é chave. This is not, again, this is not the effort of trying to get somewhere. Não se trata do esforço de tentar chegar em algum lugar, It's not about becoming a better version of who we are. de nos tornarmos versões melhores de quem somos, It's about becoming familiar with who we are. mas sim de nos tornarmos familiares com quem somos. It's about noticing our experience and that we are expressing qualities of who we are that we may have overlooked. E notarmos a nossa experiência e observar que nós estamos expressando qualidades de quem nós somos que talvez a gente nem saiba. So with that said, if you could sort of make sure you don't have anything in your lap, these chairs are not the best for, the plastic chairs are not the best for meditation, but that's okay. Still Assegurem que vocês good world. vocês não estão com nada no colo. Essas cadeiras de plástico não são as melhores cadeiras para meditação, mas não tem problema. So if you'll just sit up straight, if you can put your feet flat on the floor, or you can just kick them back so you can sit up straight. Então sentem com as costas eretas, coloquem a sola dos dois pés no chão, de forma que vocês tenham um bom apoio e as costas não se apoiem sobre o assento. The placement of the hands in this particular style is very simple. Here, do you hold that? Yes, sir. You just, got it? Yeah. Yeah. You just put your hands like this. Então, neste caso, nessa abordagem que eu vou passar para vocês, a posição das mãos é muito simples, simplesmente relaxe as mãos sobre as coxas, tal como ele está fazendo aqui na frente. Very simple. Muito simples, Very little technique. muito pouca técnica. The chin is slightly, so your neck is straight. You don't bend it. You just go. O queixo um pouquinho para dentro, de forma que o seu pescoço segue a curvatura natural. A gente não curva o pescoço, a gente fica com o pescoço. The jaw is loose. It's not tight, so the mouth is open slightly. Mandíbula relaxada, só a boca levemente aberta, The eyes are open. os olhos abertos. And we're just not focusing on anything in particular, just a sharp clarity of sight. Nós não estamos focando em nada em particular, nós simplesmente mantemos a clareza da visão. So we'll sit like this for a moment. Nós sentaremos assim por alguns momentos. Now, as you're sitting here, you'll notice two things going on. E a partir de agora vocês irão observar duas coisas acontecendo. The first is a direct, unmistakable experience as your senses. E a primeira é uma experiência direta e inconfundível dos seus sentidos. You can hear the sound of the city. Vocês podem ouvir o som da cidade.
You can see the colors. Vocês veem as cores, You can feel the pressure in the room. vocês sentem a pressão na sala, You can feel your hands on your thighs. vocês sentem as mãos sobre as pernas. Very simple, very direct, vivid, unmistakable. Muito simples, muito direto, vívido, inconfundível. Now, the other thing you'll notice is that you're talking to yourself. E a segunda coisa que você irá observar é que você está falando consigo mesmo. There's a commentary. Existe um comentário. It could be meandering, it could be speedy, it could be how do I get out of here without being noticed. Pode ser um comentário vagaroso, um comentário rápido, como eu saio daqui sem ninguém perceber. There's no problem with these experiences. In fact, it's exactly what we work with in the meditation, these two experiences. Não há problema nenhum com essas duas experiências. De fato, é justamente sobre essas experiências que nós trabalhamos na meditação. And the way we work with these two experiences, as you're sitting in this posture, as soon as you notice your thinking, as soon as you notice, you deliberately recognize your thinking by saying to yourself, thinking, and then you bring your attention to your breathing. E a maneira pela qual nós trabalhamos com essas experiências é que, tão logo nós notamos que nós estamos pensando em algo, nós trazemos para nós mesmos a palavra pensando e nós voltamos a atenção para a respiração. And when you you bring your attention to your breathing, you place your attention on your breathing very gently. E quando você coloca a atenção sobre sua respiração, você faz isso de maneira bastante gentil. And how you attend to your breathing is not just a mental tracking, it's also a physical attending. It's actually more of a physical attending to your breathing. E a maneira pela qual você coloca a sua atenção sobre a respiração é mais física do que simplesmente pensar a respiração. Você sente a respiração. So you may feel the movement of your chest. Você pode sentir o movimento do seu tórax, Or you may feel the breathing on your lips or going in and out of your nostrils. ou o ar passando pelos seus lábios ou pelas suas narinas. So you very gently attend to your breathing. Então você gentilmente repousa a atenção sobre a respiração. And as you're attending to your breathing, you're also alert to the fact that you're sitting in the room. Enquanto você mantém a atenção sobre a respiração, você também está alerta ao fato de que você está sentando nesta sala. At some point, you notice that you're thinking. Em algum momento você nota que está pensando. As soon as you notice you're thinking, Então logo você observa que está pensando, you deliberately label it thinking and bring your attention back to your breathing. você etiqueta pensando e retorna sua atenção para a respiração. So we'll do this for a short period, and we'll begin and end the meditation session with a little ring of a bell, okay? And Então this- nós faremos isso por alguns minutos e eu vou marcar o início e o final da sessão de meditação com esse sininho.